लगातार BC ਦੇ ਅੰਦਰ 13 वेटरनेरियंस ने एक लड़ाई लड़ी है और ਜਿਹੜੀ BC ह्यूमन राइट्स ट्राइब्यूनल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ फैसला ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। BC ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਹੌਰਗਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੈਰੀ ਬੇਸ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਚ ਨਾ ਬਣੋ। ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਗ੍ਰੇ ਤੋਂ MLA ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਈਬੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, Dr. Romana. Good morning. Good morning, sir. So we had this judgment and it was very clear. You are a lawyer yourself. Please do tell us what's the problem now, why government is not doing what people are expecting, or I would say that the spirit of justice is expecting from the government. Yes, it's difficult for me to imagine that after 10 years of these veterinarians fighting for fair treatment, fighting for equal treatment through the system that obviously doesn't work well. I mean, I don't understand why it would take 10 years and more than $1 million to come to this point, but in any event, they're finally successful after a decade. And the college now has decided to appeal that and to continue to drag this process out. And the surprising part of all of this is that the minister responsible for this, Norm Letnick, he stood up in the legislature and he said, I won't accept this college refusing to follow the decision of the Human Rights Tribunal. I won't accept treatment of South Asian veterinarians that's different from other people and that's perceived to be or is systemically racist. And he said that in the legislature, and he said he would take steps if they refused to follow the order of the tribunal. Well, now we know that they're not following the orders of the tribunal. And where is the action from the minister that was promised? Where is the action to say this is unacceptable? You know, one of the things that was also surprising and frustrating to discover was that the reason why this was able to continue for 10 years, that these veterinarians had to continue this fight, was because at a critical time the government stepped in to provide financial support in the form of a guarantee to the college to say the college was looking at losing their regulators because they weren't able to ensure because they had so many complaints and they were involved in so many lawsuits. And the government stepped in and said, don't worry about it. If there's a problem, we'll cover the bill. And with that, the college was able to continue the fight against these veterinarians with that guarantee. So not only did the government step in at a critical time to support the college in fighting these veterinarians to fight their demands for equal and fair treatment, but also now that the college is saying, you know what, we're going to take this 10-year battle and we're going to stretch it out a bunch more years by appealing it, the government is totally silent despite saying that they wouldn't accept that kind of an outcome. I don't understand it at all, Dr. Romana. So in all fairness, just trying to make it understand myself and our listeners, you are a lawyer, and I guess there is a right available. This is their right to appeal. Why do you think the government should come in action now, and they should? What exactly government can do at this point? Well, Dr. Romana, there's a difference between the public interest of the college regulating veterinarians, making sure that the treatment of veterinarians is fair, and the private interest of people who are specifically named in this decision as having engaged in conduct that was discriminatory against veterinarians. And I think the problem is that now things are getting confused about the public duty of the college to stop
for example, they used an artificially high English language standard to stop people, stop new arrivals, stop new immigrants from practicing in veterinary medicine. This is what was found by the tribunal. So that's something that they were doing, having this artificially high English language test standard to keep people out. And so they've been ordered to stop doing that. I think the minister needs to step in and say, okay, that was a problem. You need to stop doing that. And also they were treating people unfairly, according to the tribunal decision, in how they were investigating complaints against veterinarians. And again, the minister needs to step in and say, okay, you need to stop doing that. And I, as a lawyer, I absolutely respect the rights of these people to do whatever appeals they need to do. But I don't respect the decision of this government to fail to ensure that artificially high English standard, for example, hasn't been ended. And I don't respect the decision of this government to step in at a critical moment and provide a financial guarantee to this college, but not to step in at a critical moment throughout that decade and support these veterinarians in the same way. So the government itself providing different treatment, standing with the college instead of standing throughout the whole process with the people who are bringing forward these complaints. So, I definitely understand their legal right to appeal, but I don't understand the government's actions on this file. Great. Mr. Eby, are you in a position to hold for a few minutes during this break? Absolutely, Dr. Romana. Please hold, and I'll definitely want Mr. Bhullar, Hakam Singh Bhullar, who was in the lead role in this fight, to come in and explain the position a little bit more, and if he has a question or two for you, and after the break, ਮੁੜਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਕਤ ਬਾਅਦ 9:25 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਵੈਟਰਨਰੀਅਨਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੇਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? Dr. Bhullar, we'll talk about this in Punjabi as well, but if you have a question for Mr. David Eby, please go ahead. Dr. Bhullar? Anji. Ji, please go ahead if you have a question or two for Mr. Eby. So right now, basically in the Assembly, the Minister of Justice and the Minister of Agriculture, both of them, they said, they are going to just wait for 1 day or 2 days. The first thing they said, they are going to, they believe in human rights, and they spent 356 days hearing all the witnesses, and they trust, the decision of the human rights, and the law of the land will be followed. And they also said, the Minister of Agriculture, wait for 1 or 2 days after the meeting of the college. If they didn't listen to him, so he has to intervene, he has to step in. And the second thing, that's, I think in my opinion, because the minister up to now, either Minister of Justice or Minister of Agriculture, they didn't say they are going to appeal the decision, and we are waiting for that. And because in the last 1 month, repeatedly they said again and again, we are going to ask the college. It's almost 10 years for this human rights decision, and they have to follow the law of the land, and they have to live with it, because it's a systemic discrimination. It's not a simple hearing for 5 days or 10 days. So my question to Ms. Libby is, what do you think about it? Like what they said in the Assembly on the record, Minister of Justice and Minister of Agriculture, they're going to fulfill their promise. How is it? Mr. Eby, is it a lack of will, indecisiveness? What is it? First of all, I wanted to thank Dr. Bhullar and his colleagues for doing this fight for 10 years. I know how difficult court is. I know how expensive it is. I know how stressful it is. And to bring to light issues of injustice is very difficult. And so I wanted to thank the people involved in this for bringing forward this, not just for yourselves, but for other South Asian and other minority veterinarians that want to become involved in veterinary practice. I wanted to say thank you. Then I wanted to say that I don't understand this government, except that
they always know what the right thing is to say, but the follow through, you just don't see it. They don't follow through on the words. And so in the moment they say the right thing and people nod and they say, good, I'm glad to hear that the agriculture minister will not allow this discrimination to continue. I'm glad to hear he's going to stand strong against discrimination. And then you get a letter from the college that says we're going to be filing for judicial review. We're going to drag this out. We don't agree on the issues of the English standard. We don't agree that we treated people differently. And then there's silence from the government. And not just silence. Their actions were different during this process. They stood up and they provided a financial guarantee to this college so that they could continue this fight against South Asian veterinarians. So they have a chance to do the right thing and to rein in this college, and instead, their actions are something different entirely. It's very disappointing. Even if government snubs these regulatory bodies, Mr. E.B., do you think, just clarify it, that these bodies, they're still strong and they have altogether a different domain? They can still go to court against the government even? I think it's very important that professions in British Columbia that have colleges that are self-regulated maintain their independence, because that's a very important part of the public interest. And so I'm very glad that, for example, lawyers, engineers, dentists, nurses, veterinarians, that they're able to regulate themselves. I think that the government needs to become involved, though, when the college loses its way so much that there is a finding by the Human Rights Tribunal that they have engaged in systemic discrimination and racism, and they don't respond to that by saying, wow, we really screwed this up. We really need to fix this problem. And instead, they respond by saying, we're going to keep fighting. We're going to keep fighting these veterinarians who don't have these resources that we have. We're going to keep fighting them through more and more court, because at some point the public interest is lost there. And that's the time when government needs to step in and say, hold on a second, something's not happening properly here. Mr. Bhullar, you have any question for Ms. E.B.? Another thing, in human rights, we filed a case in 2004, and then we went to BC Supreme Court, then Court of Appeal, then Supreme Court of Canada, all three avenues, and they told us, wait for human rights. Minister after minister, they told us, wait for human rights. Now the human rights decision came out, and now, we can say, oh, they have the right to appeal. Yes, they have the right to appeal, but the people who did discrimination, we have their tapes, we have their recordings, we have their notes. Nothing happened to those people. There was no case against them by the college, and the minister can involve any time now after 2010, according to the Veterinary Act, and there is no hearing against those people. Those main old, big players like Old Boy Club, they are making money from the membership instead of losing money. We are every court we go, we have to spend money from our pocket, and then the court tells us, oh, wait for human rights. Now, minister after minister, they said, wait for human rights. So this decision comes now, and then they also in 2007, the minister involved at that time, Mr. Patwell, he asked both sides to negotiate, sit on the table. He spent $50,000 on it, and then the college walked away from the negotiation. And the minister said, oh, I'm sorry. So again and again, I'm thinking every time this thing happened, we are living in Canada, or we are living in a different country. So, Mr. E.B., your concluding remarks, please. Yes, I just, I agree with Dr. Bhullar. We used to have a human rights tribunal system where the government, in certain cases, would pay for the lawyers for people bringing forward complaints, because they understood that people bringing forward human rights complaints often don't have a lot of money, often don't have a lot of power, and they're often challenging people or companies that have a lot of money or a lot of power. And so it was an attempt to even the playing field. When I look at what's happened in this case,
I see the exact opposite. I see a government that stepped in at a critical moment to financially guarantee this college when they were facing so many court challenges for their actions, and when they were engaging in this 10-year battle with these veterinarians. So instead, this government chose a side, and it wasn't the side of the people who were saying there was discrimination. And now that there's actually a decision, they've gone through 10 years and spent huge amounts of money. Now that there's actually a decision, the government is still standing on the sidelines, even after promising they wouldn't stand on the sidelines. It's totally, it doesn't make any sense to me, Dr. Romana, Dr. Bhullar, and I hope that members of your community will reach out to government MLAs to say why are you not taking action on this? It's unacceptable. CB, thank you very much for your time. Thank you. Thank you. It's a pleasure to be on your show as always, Dr. Romana. Dr. Bhullar, thank you for your work. Thank you. Vancouver Point Grey to MLA ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ, 2 ਦਿਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵੀਕ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ 1 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, 4 ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆ, 5 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਸਿਸਟ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਓ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, $500-700 ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਇਸਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ। ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀ ਵੈਲਰੀ ਆਸ਼ਬੋਰਨ, $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੱਢਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਆਹ 3 ਬੰਦੇ ਦਾਗੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਸ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ $ਮਿਲੀਅਨਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਡੈਮੇਜ ਸਾਡੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਐਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਟਿਊਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿਸਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਹੋਰ 6-7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਬੂਤ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੂਫ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਗਰੂ ਕੋਰਟ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜੱਜ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੰਘਦੇ ਵੀ ਆ, ਖੰਘ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣ ਦੋ ਡਿਸੀਜਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਆ ਜਾਣ ਦੋ ਡਿਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੇਸਿਸਟ ਬੋਡੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਿਆਮ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਇਸਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 50-50 ਟੇਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਦੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ।
ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। 9 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਇਟ। ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਭੁਗਤੇ ਆ, 2000 ਪੇਜ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਦ ਕਾਲਜ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ KRPI 1550 ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਵਾਪਸ।